Irene Delaunay avait appris depuis longtemps et n'y jamais ignore les petits signes de la vie. Pourtant, si Judy étouffant de Juliette, lorsqu'elle quitta la boutique de décoration florale au ultraviolet dans le centre de Montreal, elle était loin d'imaginer que quelques minutes de retard allaient bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur son mariage. Son téléphone vibra dans son sac au moment où elle traversait l'avenue Sainte-Claire. Irene, langue une voix sèche et l'adorable du fil. C'était Odette Vernier, et c'est belle-mère. Oui, Odette, tu viens bien, pas vraiment. Je me suis bloqué la dos si maintenant demain. Impossible de monter les escaliers. Tu devras venir demain pour m'aider avec la maison. Et avec Elodie, la petite est infernale aujourd'hui. Irene ralentit le pas, et Laurent, mon fils travail. Contrairement à certains, il n'y peut pas tu abandonner, la phrase pique comme une aiguille. Depuis son mariage avec Laurent Vernier, propriétaire de plusieurs séries florales répétées et Val-de-Lys, Odette n'avait jamais vraiment accepté cette une femme venue d'un village perdu de la région d'Aubrac. Pour elle, Irene parlait trop simplement, riait trop fort, et n'y correspondait pas au milieu raffiné qu'elle revêt pour son fils. Je prendrai le premier bus demain matin, répondit calmement Irene. Et peine l'appel termine, elle apercut son bus au loin, les portes assis refermées déjà. Attendez, cria-t-il, trop tard, elle soupira, essuyant la sueur de son front. C'est alors qu'une vieille dame, appuyée sur une contordu, tenta maladroitement de monter le trottoir près du passage piéton. Les voitures klaxonnant, sans hésiter, Irene courait vers elle. Doucement, madame, donnez-moi votre bras. La vieille femme avait les mains glacées malgré la chaleur accablante. Irene l'aidait à traverser puis la campagne jusqu'à un petit café à l'angle de la rue des Carmes. Vous êtes pâle, essayez-vous ici, Pantagons s'ardent encore pour aider, murmura l'inconnu avec un étrange sourire. Pendant que le serveur apportait des verres d'eau, un homme vêtu d'un costume beige surgit près de leur table. Excusez-moi, vous, oui, vous, dit-il en pointant Irene. Vous avez exactement le visage que je cherche. Elle fronça les sourcils, pardon, Lucien Moreau. Réalisateur, je prépare un film. Votre regard est parfait. Avant même qu'elle n'y réponde, il glissa plusieurs cartes de visite dans son sac. Appelez-moi, any laissez personne vous convaincre que vous êtes ordinaire. Puis il disparut aussi vite qu'il était apparu. Irene resta interdite, si envoie les visages. Moi, je vois les ambas, sauf le soudain la vieille dame. Le regard d'Irene est figé, qu'est-ce que vous voulez dire? N'allez pas au demain, in silence Lord tomba entre elles. Comment connaissez-vous? Écoute-moi attentivement, envoie ton mari à ta place. Toi, attends 3 jours avant d'y aller. Padre toi, la vieille femme assis penche légèrement. Il y a des nuages noirs autour de cette maison. Une femme qui tendent peach depuis longtemps. L'écart d'Irene accéléra brutalement. Qui êtes-vous? Une personne qui sait reconnaître le danger quand elle approche. Elle attrape doucement la main d'Irene. Renforce-toi avant de retourner. Sinon tu perdras plus que ton mariage. Irene sentit un frisson glacial lui parcourir chin malgré la chaleur étouffante de l'après midi. Et, sans comprendre pourquoi, pour la première fois depuis des années, elle eut peur d'Odette, dollars, pendant que l'histoire commence à devenir étrange. Abonnez-vous au canal, c'est gratuit. Et dites-moi vous regardez cette histoire. Je suis curieuse de savoir jusqu'au voyage. Toute la nuit, Irene dormait à peine. Les paroles de la vieille femme résonnaient dans cette comme une alarme impossible à leur taire. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait si regard fixe. Cette voix basse qui avait prononcé les mots avec une certitude terrifiante. Tu perdras plus que ton mariage.
A6 heures du matin, Lauren terminate déjà son café dans la cuisine lumineuse de leur maison éclairée. Elle fait cette défiler des messages sur son téléphone sans même lever les yeux vers elle. Tu prêt pour partir chez ma mère? Demande-t-il à elle distraitement. Irene hésite quelques secondes. Non, je voudrais que tu ailles à ma place aujourd'hui. Lauren releva enfin la tête. Pardon, je n'aime sans pas bien. Just aujourd'hui, j'irai plus tard. Le regard de son mari est durcit légèrement. Ma mère compte sur toi. Et elle peut compter sur son fils aussi, non? Elle pose brutalement ses tasses dans l'avenir, depuis quand tu refuses de l'aider. Irene sentit une tension étrange dans ses voix. Pas seulement de l'agacement, quelque chose de plus nerveux. Comme s'il craignait que le plan prévu change soudainement. Laurent, il y a quelqu'un d'autre au demain ce week-end? Il y enters léger mouvement de recul avant de rire saclement quelques questions absurdes. Tu écoutes trop les camarades de la boutique, puis il attrape ses calls. Turs bien. Je rêve, mais tu resteras seulement de jours. De jours, la vieille femme avait insiste sur toi. Quand la porte se referma derrière lui, Irene sentit un poids immense dans ses poitrines. Elle essaya de se convaincre qu'elle devenait paranoïaque, qu'elle essayait une inconnu manipuler son esprit. Putain, quelque chose s'en est faux depuis des mois. Odette avait chains, plus Freud encore. Plus insistante aussi, elle parlait sans cesse de femmes élégantes, de réceptions, de familles influentes, et plusieurs reprises, elle avait lancé des phrases blessantes bon Laurent. Une papaus représentait l'image d'un homme. Certaines femmes restent attachées à leurs habitudes à campage. Et Laurent, elle la défendait presque plus. Vers midi, Irene décida d'y aller travailler pour ne pas sombre dans ses pensées. La boutique était presque vide à cause de la chaleur écrasante. Alors qu'Irene jette des compositions florales près de la vitrine, une collègue plus âgée, Mireille, s'approcha discrètement. Ton mari est encore au domaine familial. Oui, pourquoi? Mireille sembla hésiter. Tu connais une certaine Camille Beaumont? Irene secoua lentement la tête. Grande brune, très élégante, revenu récemment de Suisse. Non, Mireille baissa la voix. C'est étrange alors. Parce que ta belle-mère est venue ici avec elle. Elle l'a présenté comme quelqu'un de très spécial pour Laurent. Le sang d'Irene est glace, quoi, je penses que tu étais au courant. Irene s'appuya contre le comptoir pour ne pas vaciller. Mireille continua malheureuse. On disait autrefois qu'il devait se marier avant que cette femme quitte la France il y a plusieurs années. Un silence terrible envahit la boutique. Soudain, Irene repensait aux paroles de quelques semaines plus tôt. Certaines histoires méritent une seconde chance. Et si cet instant précis, son téléphone vibra. Une photo venait d'arriver d'un numéro inconnu. Laurent apparaissait sur la terrasse du domaine, et juste quitte de lui. Une femme souriait en tenant la main de ses filles Elodie. Le téléphone glissa presque des mains d'Irene. Pendant quelques secondes, elle resta immobile au milieu de la boutique, incapable de respirer correctement. La photo semblait banale au premier regard. Laurent assis sur la terrasse du domaine familial, envers la main, Elodie devant près de lui. Mais ce n'était pas assez filles qui lui le glaqué le sang. C'était cette femme, grande, élégante. Les cheveux sombres relèvent avec soin, une robe claire parfaitement adjustée. Et surtout, cette manière familière de toucher l'épaule de Laurent, comme si elle appartenait déjà à cette maison. Irene, demanda Mireille doucement, tu es toute blanche, elle releva les yeux. Je dois sortir quelques minutes, et ses voix tremblaient malgré elle. Elle quitta la boutique et marqua sans direction précise sous la chaleur écrasante de l'après midi. Les voitures, les passants,
Les terraces bondis, tout semblait lointain. Elle serait finalement prise d'une petite place ombragée et observa encore la photo, puis elle remarqua un détail. Au fond de l'image, derrière Laurent et la femme inconnue, apparaissait la silhouette d'Adette. Cette belle-mère regardait la scène avec un sourire satisfait. Pas un sourire poli, un sourire victorieux. Quelques secondes plus tard, un nouveau message arriva du même numéro. Certaines personnes any changeant jamais de place dans le cœur d'un homme. Irene sentait son ventre si noir brutalement. Elle tenta d'appeler Laurent immédiatement. Une fois, deux fois, trois fois, aucune réponse. Au quatrième appel, elle décroqua enfin. Quoi encore, l'enquête d'une tonnegaise. Irene serra le téléphone contre son oreille. Quis cette femme, en silence, ters cord. Mais suffisant, de quoi tu parles? Any mens pas, Laurent, j'ai recueilli any photo. Elle intendait du brut author de lui, des vers, des voix. Puis le murmure d'une femme qui riait doucement et proximate. Tu deviens paranoïaque, sauf le til fragment. Qui est-elle, une amie de ma mère, rien d'autre. Irene sentit les larmes lui monter à yeux, mais elle si forca et rester calme. Pourquoi tient-elle la main de notre fille, parce qu'elle l'apprécie? Cette phrase-là blessa plus violemment que tout le reste. Avant qu'elle n'y puisse répondre, l'appel coupa brutalement. Irene resta figée au milieu de la place. Puis une voix familière se leva derrière elle. Je savais que tu finirais par recevoir cette photo. Elle s'y retourna brusquement. Le réalisateur excentrique de la ville, Lucien Moreau, s'y tenait près de la fontaine avec ses lunettes teintées et son éternel costume beige froisse. Vous me suivez? Demanda-t-il nerveusement. Non, mais certaines histoires attirant les regards, elle s'approcha lentement. Vous devriez arrêter de douter de votre instinct, Irene. Elle franqua les sourcils. Comment connaissez-vous mon prénom? Lucien sourit légèrement sans répondre directement. Votre problème n'est pas cette femme. Le vrai danger, c'est votre belle-mère. Le cœur d'Irene accéléra. Qui êtes-vous exactement? Elle glissa les mains dans ses poches, quoiqu'un que connaître bien et vernier. Le visage d'Irene assez crispa, qu'est-ce que cause signifie? Lucien observa les passants attardo avant de baisser la voix. Elle voyait des années une autre femme et disparu de ses domaines après avoir contrary aux dead. Un frisson glace traversa Irene, disparu, comment cas? Mais avant qu'il n'y réponde, un véhicule more freina brutalement de l'autre quitte de la rue. Et lorsque Irene aperçut la personne qui descendait de la voiture, son sang si glaça instantanément, c'était Camille Beaumont. Camille Beaumont referma lentement la portière de la voiture noire sans quitter Irene de yeux. Même à distance, son élégance semblait irréelle. Chaque geste était maîtrise, comme presque calcul. Les passants s'y retournaient sur son passage sans comprendre pourquoi cette femme attirait autant l'attention. Irene sentait ses gorges assez serrées. Camille traversa la rue avec assurance, puis s'arrêta à quelques mètres d'elle. Un léger sourire apparut sur ses lèvres rouges. Alors, c'est toi, Irene. Ses voix étaient douces, mais quelque chose d'inquiet s'y cachait derrière cette douceur. Irene resta figée. En s'y connaît, demanda-t-elle finalement. Camille inclina légèrement la tête, pas encore. Mais j'ai beaucoup entendu parler de toi. Lucien Moreau poussa un discret soupir derrière Irene, comme s'il redoutait cette rencontre. Si n'est pas le moment, Camille, elle tourna lentement les yeux vers lui. Toi, évidemment, tu es toujours là quand il y a des problèmes. L'atmosphère devint immédiatement lourde. Irene observa leurs regards, elle si connaissante. Et pas depuis peu, quoiqu'un peu enfin m'expliquer ce qui s'y passe. L'anka Irene, la voix tremblante,
Camille la regarde quelques secondes avant de répondre comment. Laurent en métier donc rien raconte. Raconte quoi? En silence gagnant suivit. Puis Camille sortit une paire de lunettes de soleil de son sac. J'étais fiancé à lui il y a 8 ans. Le monde semble vacillaire author de rien, c'est impossible. Aussi. Nous devions nous marier au domaine familial. Tout était déjà prévu. Irene sentit son cœur connaître violemment dans ses poitrines. Pourquoi elle ne m'a jamais parlé de vous? Camille eut un petit rire sans joie. Parce que certaines vérités dérangent ses mires. Et encore plus lui, Lucien intervint aussitôt. Que ça fait? Mais Camille continua, sans les regarder. Odette ne m'a jamais oublié. Elle disait souvent que j'étais la seule femme capable de porter correctement le nom de Vernier. Chaque mot frappait Irene comme une gifle. Elle repensa soudain toutes les humiliations discrètes de sa belle-mère. Les remarques sur ses vêtements simples. Son accent de province, son manque d'études prestigieuses. Odette n'avait jamais cessé de comparer. Camille observa attentivement le visage bouleversé d'Irene avant de dire, quand je suis revenu en France il y a 3 semaines. Odette m'a accueilli comme une fille retrouvée. Pourquoi êtes-vous allé au domaine? Demanda Irene d'une voix cassée. Cette fois, Camille hésita. Pour la première fois depuis le début de la conversation, son assurance semble vaciller légèrement. Parce qu'elle me la demande. Pourquoi l'heure? Lucien lança un regard tendu vers Camille, mais elle était trop tard. Pour voir si Laurent approuvait encore quelque chose pour moi. Le silence qui y suivit fut insupportable. Irene sentit ses jambes trembler. Et alors, murmura-t-elle, Camille détourna les yeux. Si simple geste fut pire qu'une réponse. Et si était instant précis, le téléphone d'Irene vibra encore. Une nouvelle photo. Cette fois, Laurent apparaissait dans la piscine du domaine. Camille était contre lui et Elodie et ses petites filles, riait juste qui comme s'ils formaient déjà une famille. Sous l'image, un message, 3 jours peuvent changer toute une vie. Irene leva brusquement les yeux vers Camille. Cette vécu lui envoyé ces messages, mais Camille semblait tout aussi surprise. Non, un silence glacial tomba entre eux. Puis Lucien pâlit soudainement en regardant derrière Irene. En deux parties maintenant, pourquoi ces voix deviennent presque un murmure? Parce qu'Odette s'est désormais que tu commences à comprendre. L'écart d'Irene était si fort qu'elle avait l'impression que les passants pouvaient l'entendre. Elle tourna brusquement la tête vers la rue, cherchant ce qui avait tant alarmé Lucien. Au bout du boulevard, une berline grise était arrêtée moteur allume. Derrière les pare-brises teintes, une silhouette semblait les observer immobile. Qu'est dans cette voiture? Demanda Irene. Lucien attrapa doucement son bras, pas ici. Camille, elle aussi, avait perdu son comme élégant. Elle remit rapidement ses lunettes de soleil, comme pour cacher son trouble. Odette déteste perdre le contrôle, murmura-t-elle. Irene recula d'un pas. Depuis combien de temps vous jouez avec moi? Si n'est pas si que tu crois, répondit Camille. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin. Aussi loin jusqu'au, personne ne répondit immédiatement. Lucien regarda autour de lui avant de conduire Irene vers une petite rue plus calme derrière la place. Les volets des vieux immeubles étaient enfermés à cause de la chaleur écrasante. L'air semblait lourd, presque irrespirable. Il y a plusieurs années, dit enfin Lucien, une femme est entrée dans cette famille exactement comme toi. Irene sentit un frisson lui parcourir les bras. Qui Claire Duval, si nom any lui désirine. Elle travaillait dans une des serres de Vernier. Laurent était toujours à l'époque, mais son frère Annie, Adrien, était amoureux d'elle. Irene franca les sourcils, Laurent un frère. Camille baissa lentement les yeux avec,
La silence devint brutal. Lucien continua d'une voix grave. Odette refusait cette relation. Claire venait d'une bilière modeste. Elle disait qu'elle salissait le nom de la famille. Chaque mot ressemblait étrangement à ce qu'Irene avait vécu. Et quand elle arrive, demanda-t-elle presque à voix basse. Lucien hésita quelques secondes. En week-end, Claire est invitée au domaine. Et presque toutes personnes en la revue. Les sang d'Irene assez laque. Vous voulez dire qu'elle est disparue. Officiellement, elle serait partie à l'étranger avec un autre homme. Mais personne ne l'a jamais revue, ajouta Camille. Irene secoua la tête, incapable d'accepter ce qu'elle entendait. C'est impossible. Laurent ne m'aurait jamais caché quelque chose comme ça. Lucien eut un regard étrange. Laurent cache beaucoup plus de choses que tu ne l'imagines. À cet instant, le téléphone de Camille sonna. Elle regarda l'écran, puis pâlit immédiatement. C'est Odette, personne ne parla. Camille décroqua finalement. Oui. Le visage de la jeune femme se vide lentement de toute couleur. Non, elle est avec moi parce que la voix d'Odette même à travers le téléphone était si forte qu'Irene parvenait presque à l'entendre. Puis Camille murmura, Très bien. Nous arrivons, elle raccroqua lentement. Qu'est-ce qu'elle vit? Demanda Irene. Camille releva les yeux. Elle sait que tu as recueilli les photos, et alors? Camille avala difficilement assez salive. Elle vit que tu viennes au domaine ce soir. Lucien rejette immédiatement à la question. Elle insiste, répondit Camille nerveusement. Elle dit qu'il est temps que toute la famille parle honnêtement. Irene sentit soudain quelque chose à se briser dans sa poitrine. Toute la famille, comme si tout avait déjà été décidé sans elle. Puis une pensée terrible traversa brutalement son esprit. Oh est ma fille, Camille carquille légèrement les yeux. Elle est avec Laurent au domaine, mais Lucien, lui, ne répondit pas. Elle venait de comprendre quelque chose. Et le regard peiné qu'il posa sur Irene suffit l'air manquant l'une per bien plus grande encore que la trahison. Quoi, demanda Irene d'une voix tremblante. Pourquoi vous me regardez comme ça? Lucien passa une main nerveuse sur son visage avant de répondre. Odette ne fait jamais venir quelqu'un au domaine sans raison? Ma fille est là-bas, cria Irene, dis dois y aller maintenant. Elle voulut partir immédiatement, mais Lucien la retint fermement. Si tu fonces là-bas dans ce tête, tu tomberas exactement dans ce qu'elle prépare. Et qu'est-ce qu'elle prépare selon vous? Camille prit enfin la parole, plus hésitante qu'auparavant. Odette vit que Laurent demande le divorce. Le mot frappa Irene de plein fouet. Non. Elle en parle depuis des semaines, continua Camille. Elle disait que votre mariage abîmait l'image de la famille. Irene sentit les larmes monter, mais cette fois la douleur se transforma rapidement en colère. Alors tout cas était organisé, les photos, ce week-end, votre présence au domaine. Camille détourna les yeux, si silence était une réponse suffisante. Je ne voulais pas que elle aussi loin, murmura-t-elle. Au début, Odette voulait seulement provoquer Laurent, lui rappeler leur ancienne relation. Et que marche? Demanda Irene froidement. Camille resta immobile quelques secondes avant de répondre à voix basse. Oui, sister letters de tirer quelque chose en Irene. Elle revit soudain des les détails des derniers mois, les absences de Laurent. Ces appels coupes d'escale entre dans une piece. Son irritation constante, son regard devenu lointain. Pendant qu'elle essayait de sauver son mariage. Au préparant déjà son remplacement. Lucien observa Irene avec inquiétude. Écoute-moi attentivement. Ce soir, quoi qu'il arrive, tu dois rester calme. Odette ignore pousser les gens about pour les l'air paraître instables. Irene serra les poings.
Je veux seulement récupérer ma fille. Camille semble soudain mal à l'aise. A propos d'elle, il y a autre chose que tu ignores. Irene sentit immédiatement son ventre assez noir, quoi encore, Camille hésita. Odette consultait déjà des avocats depuis plusieurs semaines. Le monde semble ralentir autre d'Irene. Pourquoi personne n'y répondait tout de suite? Puis Lucienne murmura, ils violent demander la garde principale de ta fille. Irene recula comme si on venait de la frapper. Non Laurent n'y ferait jamais cas. Camille releva les yeux vers elle. Odette l'épouse créée qualité aura uni mileur vi avec eux. Écoles privées, héritage familial, réseau social. Chaque phrase devenait plus monstrueuse que la précédente. Et moi alors, demanda Irene, la voix expressée, je suis assez mère. Lucienne observa longuement le seul avant de parler. Odette racontait partit que tu es émotionnellement fragile. Irene carquilla les yeux. Quoi, elle dit que tu traverses une période instable. Que tu fais des crises de jalousie? Que tu n'es plus capable de gérer la pression. Irene comprit soudain. Les photos, les provocations, les silences de Laurent. Ils voulaient la l'air exploser, la l'air passer pour une femme déséquilibrée, une pitch parfaitement construite. Puis son téléphone vibra encore une fois. Cette fois, ce n'était pas un numéro inconnu. C'était Laurent. Irene décroqua immédiatement. Oh, est ma fille, un silence pesant répondit de bord. Puis la voix de Laurent tomba, froid mécanisable. Alodi reste ici quelques jours. Quoi, tu es besoin de te calmer, Irene. Elle sentit ses respirations s'accélérer brutalement, passant ma fille tout de suite. Mais si qu'elle entendait ensuite claquer entièrement son sang. La voix d'elle, au loin, appelait doucement, Maman Camille. Regarde ce que j'ai dessiné, puis l'appel coupa. Irene resta figée au milieu de la ruelle, le téléphone toujours collé contre son oreille, alors que l'appel était déjà terminé. Autour d'elle, les bruits de la ville semblaient inciter au loin brutalement. Elle n'entendait plus qu'une seule phrase tourner dans sa tête. Maman Camille, ses respirations devinrent irrégulières. Non, non, elle n'y peut pas avoir de cas. Camille ferma lentement les yeux, profondément mal à l'aise. Irene, écoute-moi, Elodie est petite. Odette lui répète certaines choses depuis plusieurs jours. Depuis plusieurs jours, cria Irene en reculant brusquement. Vous étiez déjà là-bas avec ma fille avant même ce week-end. Camille n'y répondit pas immédiatement, et ce silence confirma la peur. Irene sentit une douleur violente lui traverser la poitrine. Ses propres belle-mère préparait à ses filles accepter une autre femme à sa place. Comme si elle allait bien de disparaître. Lucienne s'approcha doucement. Elle faut garder la tête froide maintenant. Mais Irene n'écoutait presque plus. Des souvenirs remontaient brutalement à la surface. 3 semaines plus tard, Elodie avait demandé innocement. Papa dit que les dames élégantes mettent toujours du parfum avant le dîner, pourquoi toi tu n'en mets jamais? À l'époque, Irene avait simplement ri. Maintenant, elle comprenait. Odette et Laurent transformaient peu à peu son image auprès de ses propres enfants. Je vais au demain, souffla-t-il soudain. Pas sûr, répondit immédiatement Lucienne. Camille sembla hésiter quelques secondes avant de parler à son tour. Si tu arrives là-bas en colère, Odette utilisera tu contre toi. Elle attend exactement cas. Irene essuya rapidement ses larmes. Alors je serai calme. Mais au fond d'elle-même, quelque chose venait de se briser définitivement. Quelques heures plus tard, le soleil communiquait à disparaître derrière les collines lorsque la voiture de Lucienne quitta enfin trivial en direction du domaine des Verniers. La trajet semblait interminable. Les routes devenaient de plus en plus désertes. Les grands champs secs défilaient sous une lumière orangée inquiétante.
Puis, au loin, après enfant lemons propriété familial. Le domaine de vernier ressemblait presque à un château isole. Une bâtisse ancienne entourée de jardins parfaitement entretenus, de serres immenses et de vieux arbres qui projetent des ombres sombres sur les gravures. En voyant la maison, Irene sentit immédiatement un malaise profond. Toutes les humiliations qu'elle avait supportées avaient commencé ci. Les repas silencieux, les regards méprisants d'Adette, les comparaisons constantes avec des femmes plus raffinées, et maintenant, Camille. Lucienne gare lentement la voiture plus loin que l'entrée principale. Pourquoi vous arrêtez ici? Demanda Irene. Et elle coupa le moteur sans répondre tout de suite. Puis elle se tourna vers elle avec un sérieux inquiétant. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois voir avant d'entrer. La nuit tombait rapidement autour d'eux. Lucienne descendit de voiture et prit une lampe torche dans le coffre. Camille semblait nerveuse. Lucienne, si n'est pas une bonne idée. Elle est le droit de savoir. Irene suivit les deux autres et travers un petit chemin derrière les serres. Les herbes hautes frottaient contre leurs dames pendant qu'ils avançaient dans l'obscurité grandissante. Puis